ಮೈಸೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಬಿಜಿಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಾಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಾದ್ವಾ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಆಂಟಿರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಪೋಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಆಂಟಿರೋಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಲ್ ಫಿಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಉಪಕ್ರಮವು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕಡಿಮೆ ಶಾರೀರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಕೋಲಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೈಋತ್ಯ ಎಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮ್ಯಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್, ಜಯರಾಮ್ ಆನ್ವೇಕರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಟಿಎಸ್ ಶಶಿಕಾಂತ್, Nks Tv4 ನ್ಯೂಸ್, ಮೈಸೂರು. Where about 2 lakhs in India with more than 50,000 deaths reported. These are official registry. Unfortunately, we do not have a very strong registry in India. So there are several deaths which do not go into the official registry. So we have a very large population and a high risk of cancer. Colon cancer actually is the third largest cause of cancer in the world and second largest cause of cancer deaths in the world. In India, we are changing our food habits, we are becoming more westernized. So there is an increasing incidence of cancer which is being detected. Younger and younger people are getting detected. About 20,000 deaths of the 50,000 deaths were less than 45 years of people who died during this period of time. So you can understand that cancer is increasing. We also are facing that younger population of cancer is increasing, and this is a cancer which should not happen, or we can prevent it. We know that we can stop this cancer from happening, and how do we do it is what we are here talking today. Next, till the end here we pass a motion. It's a very long tube, it's about 7-meter long tube. Which has it, but we are talking about the cancer of the large intestine, which is the colon. It is also called as a colon. Extra tissue which forms in the intestine. Over a period of next 5 to 10 years, it grows into develop a cancer. So if we detect that tissue called as polyp and we remove it, we can prevent the cancer happening in this. How does it present? When it presents, actually, whenever the symptoms happen and the patient go to the doctor for these symptoms, by that time the cancer has become advanced cancer. This is usually seen by change in the bowel habits. Normally if we are going for motion once, it changes to 2, 3 times, 4 times. Suddenly patients start getting a crampy abdominal pain and a presence of blood which is in the motion, which is a vital of this colon cancer. You can screen for these colon cancer when you don't have a symptoms, when you are healthy. If you go and get yourself screened and find to have a polyp, polyps can be simply removed from your intestine. Apart from that, if you do the lifestyle changes, eat healthy meat and limit alcohol, you can do that. What are the screening tests? How do you screen it? I am telling about screening. There are very simple tests which is not visible with your eyes. So this is to be tested by a lab. There are 2 types of tests, called as fecal occult blood test and fecal immunochemical test. This, if we do it once in a year after 45 or 50 years of age, then probably you will come to know an early sign that you are having a cancer. Any cancer, when they start developing, they grow rapidly, and the blood vessels also grow rapidly. That's why chances of bleeding increases, and we can do that. And definitive or confirmatory test is what we call it as colonoscopy. Way of detecting it, that is using an artificial tube till we see the entire intestine inside. This has an advantage that if you find a polyp, you can remove the polyp in the same sitting when you are actually doing it, and you can see the entire. The machine tells yourself by
telling you that it also detects much higher number of polyps than a human eye can detect. This is we are the only institute in Kannada to do colonoscopy, not everybody. So that if you detect your cancer early, even if the cancer has developed, 90% will go on to live for 5 years. If you detect the ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ಥರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ತನದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದೇ ಥರ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸಿ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾಲ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಕಲ್ ಇಮ್ಯುನೋಫಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದವರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫೀಕಲ್ ಇಮ್ಯುನೋಕಮ್ಯುನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ರಕ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೀವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ ಫೀಕಲ್ ಅಕಲ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಫೀಕಲ್ ಅಕಲ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಡೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಡೇ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಫೀಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ, ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಬೇಕಾ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪರೋಧದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌದು, ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 1-2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೋಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಅದರಲ್ಲೂ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. You can actually prevent the cancer to happen before it becomes a fully cancer, or it needs to be having a treatment. So just join me for 10 minutes regarding this presentation, and then all of us will give you the idea about the. I'm a chief gastroenterologist. I have my colleagues with me, Dr. Nairutia, who is the chief surgical gastroenterologist, Dr. Naveen, who is a medical oncologist, and Dr. Ramya, who is a surgical oncologist. So we today have gathered to speak about something which we normally don't speak to our public, and that is cancer of the